So table speed is there. So let's see. Z for the ZCRS, sir. ZCRS. So this is the table. So which is going to have course ID, course name, course duration. Right. So just say. So now let us say we have another table. CRS, sir? Yes. Okay, like this I have entries. So this is how I created a table. Now the table, okay, everybody clear? Okay, table creation. Fine. Today, now we will discuss about a topic called foreign key relationship. We will discuss about a topic called foreign key relationship. Already foreign key relationship is when we are discussing about SD flow, MM flow discuss foreign key relationship and all those things we have discussed. But practically, we will discuss. Okay. So let us say now I have so now here I have table called ZSTD01 ZCRS, and then afterwards I have table called ZSTD underscore CRS. Like this way I have three tables. So in this table, ZSTDSRS on a table, when I am creating some entries, now entry create chestinapudu aa entry first ikkada unda leda ee tables unda leda cross check cheyali. ఎందుకంటే this table is going to have the details of the student and this table is going to have the course details. నేను ఏ ఎంట్రీ బట్టి ఆ ఎంట్రీ తీసుకోకూడదు కదా, ఇక్కడ నేను ఏ కోర్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తానో ఆ ఎంట్రీస్ మాత్రమే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి, అంతేగాని ఏ స్టూడెంట్ బట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు మనకి విత్ ఇన్ దిస్ టేబుల్స్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్. దట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ జనరల్ వర్డ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. Okay, the relationship in general words is known as a parent-child relationship. In SAP, we call this as foreign key relationship. In SAP, we are going to call it as foreign key relationship, where the entry, this table, will an entry it is going to check whether it is available here or not. The table lo unda ledo check chestundi. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ టేబుల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ చెక్ టేబుల్స్. దిస్ టేబుల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ చెక్ టేబుల్స్. అండ్
Since in this table, in GSTD underscore CRS, in this table you are going to create foreign key relationship. This table lo you foreign key relationship create chestunaru kabatti this table is known as foreign key table. This table lo relationship create chestunnam kabatti ee table em foreign key. Everybody clear? Okay. This way. So GSTD01 is going to be a check table and GHCRS is going, both are going to be check tables, and this table is known as foreign key table. Since because I'm going to create foreign relation in this table, that's why this table is known as foreign key. Clear everybody? See other here, so how I am going to create foreign key relation? And foreign key relation చేయడం వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా అంటే here just say table contents /o se DQ100 అని ఒక ఎంట్రీ ఉంది, DQ200 అనే ఎంట్రీ లేదు కదా అసలు ఇక్కడ. సో నౌ when I say table contents, okay, so now create entry. So here I say DQ200 course ID test. ఇప్పుడు సేవ్ కొడితే అంటే valid okay fine. So fine, we can say make it as Z. Okay, so okay fine. So Z course ID జేతో ఎంట్రీ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ, కానీ అక్కడ రికార్డ్ తీసుకుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్ తీసుకోకూడదు, DQ200 ఎంట్రీ కూడా నా దగ్గర లేదు కదా, సో ఎంట్రీ తీసుకోకూడదు అలా అనుకుంటే కనుక. సో నో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ, సో కమ్ బ్యాక్, సో జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ ది స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫారెన్ కీస్. మీకు ఒక కీ సింబల్ ఉంటుంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. So it is going to ask you the check table. Which one is going to be the check table? GSTD01 is going to be my check table, and say if I say generate proposal, it is going to generate the proposal file. Our table of mandate field, ఈ table of client number, ఈ table of client number field, ఈ table of mandate field రెండింటిని లింక్ చేస్తుంది. అలానే ఈ table of student number, ఈ table of student number field లింక్ చేస్తుంది. Okay, and you are going to create the foreign key relationship between which fields. మీరు ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్ నాన్ కీ ఫీల్డ్స్కి పెట్టుకోవచ్చు, కీ ఫీల్డ్స్కి పెట్టుకోవచ్చు, అలా ఎక్కడికైనా అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో లైక్ లెట్ us consider here I am going to create a foreign key relationship for which one? Key field candidates. I am going to create a foreign key relationship for key field candidates. Fine. ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసేసి కార్డినాలిటీ. What is the next step you are going to have? Cardinality. So cardinality is going to tell you about the relationship. Is going to tell you about the relationship. Cardinality is going to tell you about the relationship between tables. అంటే ఇక్కడ మీకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఒక స్మాల్ బాక్స్ 1:2 అని చెప్పి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ రిఫర్స్ టు ద చెక్ టేబుల్ అండ్ దిస్ రిఫర్స్ టు ద ఫారెన్ కీ టేబుల్. ఇది వచ్చేసేసి ఈ సైన్ సారీ కొలెక్టర్కి ఇటు సైడ్ ఉన్న దాంట్లో, మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ చెక్ టేబుల్ రిలేషన్, చెక్ టేబుల్ పారామీటర్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫారెన్ కీ టేబుల్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఐ కెన్ గివ్ ఐదర్ 1 or n, సారీ 1 or c. ఎంట్రీ ఇన్ చెక్ ఫీల్డ్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్. సి అంటే ఏంటి? ఎంట్రీ ఇన్ చెక్ ఫీల్డ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, అది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇది 1 అంటే ఏంటి? ఎంట్రీ ఇన్ చెక్ ఫీల్డ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది, చెక్ టేబుల్ ఎంట్రీ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది అంటే 1 పెట్టుకుంటాం. ఆ తర్వాత హియర్ ఐ విల్ సే, ఇప్పుడు ఫారెన్ కీలో మీకు చాయిస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ సే 1, ఈచ్ రికార్డ్ ఇన్ చెక్ టేబుల్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిపెండెంట్. 1 అని పెడితే కనుక ఆ టేబుల్లో ఒక ఎంట్రీకి ఈ టేబుల్లో ఒకటే ఎంట్రీ ఉండాలి.
ఒకటి కంటే ఎక్కువ అనుకోండి తక్కువ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ఇంచ్. Other than that, if I say n, each record in check table has at least one dependent record. At least ఒకటైనా ఉండదు, అంటే ఆ కాకుండా ఇంకెన్నైనా ఉండొచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒకటైనా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ see each record in check table has maximum of 1 dependent records, అంటే minimum can be 0. maximum ఒకటే ఉంటుంది, minimum can be 0. రికార్డ్ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. ఈ సికి 1కి చాలా దగ్గర లింక్ ఉంది. సి 1 అంటే 1 ఉండాలి, 1 కంటే ఎక్కువ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ సి అన్నప్పుడు 1 విల్ బి ద మ్యాక్సిమం ఒకటే ఉంటుంది, కానీ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. దానివల్ల సి అండ్ ఈచ్ రికార్డ్ ఇన్ చెక్ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ టేబుల్. ఈ ఫారెన్ కీ టేబుల్లో ఎన్ని ఎంట్రీస్ అయినా ఉండాలి అనుకుంటే, ఒక చెక్ టేబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్నైనా ఎంట్రీస్ ఉండాలి అనుకుంటే వాట్ ఐల్ సెట్ సి. Okay, now just set copy 1:4. Just set copy. Is it clear? Clear everybody? Okay, any doubts? Okay. See again course ID, here you can set foreign key. See here Z, for course ID ke ere table Z CRS. Say if I say generate proposal, I'm going to generate a proposal for me. And what is the key field candidate here? Cardinality 1:3. Like this way I create a foreign key. Save it. Now when I try to create some new entries, when I entries on create and try this. Create. Okay. If I say DQ 150, say something like F. Okay. Okay. Now just say save it and DQ 150 does not exist in a ZSTD01. It's going to check whether the entry is there or not. So I don't entry entry. Okay. F. So when I save it, okay, F does not exist in others. So what is the entry I have? Okay, D is the entry. Just say save it. Is great. Record has been successful. Adana? So akkada untene entry accept chestadi. Ikkada unte entry accept. Is great. So is it clear everybody? Adha ikkada concept to foreign key relationship. Okay. So this is how I created foreign key relationship. Everybody clear? Foreign key relationship. And here at the time meeku appudu value table cheppadapudu I have mentioned one point regarding value tables. We will be discussing afterwards. So the point endante, see here
01. This is a table, and here you have a data element zstd number. You click on this. Here you have a domain zstd number. So in this domain you have option called value table. The purpose of value table is going to tell what kind of value you can pass into the table. Our field of elanti values ivochu anedi manaki value table. So this value table will be given at the domain level. This value table will be given at the domain level. In this value table, so now I can mention a table name zstd01 is going to be your zstd01 anedi enter database table. I can use that table name as a value table. Okay. ఇప్పుడు ఈ డొమైన్ నేను ఎక్కడ వాడితే అక్కడ నాకు ఆ వాల్యూ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఈ డొమైన్ ఎక్కడ వాడితే అక్కడ నాకు ఆ వాల్యూ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ value table గురించి ఎందుకు చెప్తానండి అంటే రెగ్యులర్లీ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ value table అండ్ చెక్ టేబుల్ అందుకే రెగ్యులర్గా అడుగుతారు, అందుకే ఈ పాయింట్ చెప్తాను. సో std_crs ఓకే. సో హియర్ ఇప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ ఫార్మ్కి రిలేషన్షిప్ ఉంది కదా. నో వాట్ యూ డూ ఈస్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ డిలీట్ ఈ ఫార్మ్ రిలేషన్ డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే, యూజ్ చేస్తారు కదా. నౌ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫారెన్ రిలేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఫీల్డ్కే ఫారెన్ రిలేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫారెన్. మీకు ఇలా ప్రపోజల్ వచ్చింది కదా, ఇందాక రాలేదు కదా. ప్రపోజల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ టేబుల్ ఇన్ ద డొమైన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ టేబుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ప్రపోజల్. ఏంటంటే ఇన్ ద డొమైన్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ద వాల్యూ టేబుల్. సో డూ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ ద టేబుల్ యాజ్ ఎ చెక్ టేబుల్. ఆ వాల్యూ టేబుల్ని చెక్ టేబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోమంటారు. If you say yes, it will create it, it will consider it as a check table. If you say no, it is not going to consider it. So, మీరు డొమైన్ లెవెల్ వాల్యూ టేబుల్ ఇచ్చారు, ఆ వాల్యూ టేబుల్ని చెక్ టేబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోమంటారని ఒక ప్రపోజల్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వాల్యూ టేబుల్ అండ్ చెక్ టేబుల్ అంటే ఏం చెప్తారు? Value table is nothing but it specifies the range. వాల్యూ టేబుల్కి చెక్ టేబుల్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తారు? వాల్యూ టేబుల్స్లో రేంజ్ ఉంది. వాల్యూ టేబుల్ కూడా రేంజ్ లోయర్ హైయర్. చెక్ టేబుల్ ఎక్కడ ఇస్తాను కదా, అది వాల్యూ రేంజ్ వస్తుంది. వాల్యూ టేబుల్ చాలా తేడా ఉంది. చెక్ టేబుల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సీక్వెన్స్. బేసిక్ చెప్తారు. బేసిక్ డిఫరెన్స్ వానికి రిలేషన్షిప్ అసలు వాల్యూ టేబుల్ ఎందుకు చెక్ టేబుల్ ఎందుకు పర్పస్ ఏంటి? So, check table is going to restrict the user by creating the entry. It is going to check whether the entry is there or not in the check table. If the entry does not exist, it is not going to allow you. Whereas value table, if the entry does not exist also, it is going to allow you to create that entry. Value table, it is not going to restrict you. Value table ఉన్నంత మాత్రం మేము restrict చేయట్లేదు కదా. Value table పెట్టినంత మాత్రం అక్కడ ఎంట్రీ లేకపోయినా it will allow you to create the entry. It is not going to restrict you. Whereas check table is going to restrict you. Check table is going to check whether the entry is available in the check table or not. If the entry does not exist, it is not going to allow you to create the entry. Whereas value table will allow you to create entry. It is not going to restrict you to the entry. It will allow you to create the entry whether the entry is there or not. Okay. The purpose of value table is to give the purpose of check table is to check the entry is there or not in the check table. The purpose of value table is to tell the user or anyone what kind of values they can pass into that. ఆ ఫీల్డ్లోకి ఎలాంటి వాల్యూస్ పాస్ చేయాలని ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాల్యూ టేబుల్. వాల్యూ టేబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూ కెన్ పాస్ ఇంటు దట్. Okay.
and if you have a value table, it is also helping you in creating a proposal. It's going to give a proposal for you while creating a foreign key relation. When you use a value table, it's going to create a proposal for you whenever you are creating a foreign key relationship. Very important difference and separately difference. Domain level value table will create at the domain level. So value table will be created at the domain level, whereas the check table will be provided at the field level. Check table will be provided at the field level, whereas value table will be mentioned at the domain level. Value table will be mentioned at the domain level, and check table will be. So if you say yes, the proposal S and it is automatically going to create a proposal for you. It is going to be a key field candidates. Here I will say 1 and here. Okay. Before copying, here we have a something called key fields of a text table. What is this text table? So we have a something called key fields of a text table. What is this text table? Text table picture logi ippudu vachindi. Ee text table ante enti? Adha foreign key relationship. What is the purpose of foreign key relationship? How do we create foreign key relationship? Okay. So what is the check table? What is the value table? Confusion లేదు కదా, value table అంటే check table అంటే అలా అయితే చెప్తారు కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే అడుగుతున్నాను ఈ మధ్య డేటా డిక్షనరీ టాపిక్లో అడగాలంటే ఫస్ట్ అదే అడుగుతున్నాను. ఓకే, is it clear? Fine. So now we are seeing something like text table. What is this text table? Okay, which one I am going to call this as a text table? For example, you have a table called Mara. Example, we have a table called Mara. Okay, this is a Mara table. So here in this Mara table, just click on table contents. Just click on table contents. జనరల్గా మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మెటీరియల్ ఉందనుకో, మెటీరియల్ క్రియేట్ చేస్తాను, మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మీకు మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు MAKT టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? TVKOTలో స్టోర్ అవుతుంది. TVKO is a table where you store source organization information, and TVKOT
where you are going to store sales organization text information. So ante ee maraki text table indi ikkada MIKT is going to be a text table. Whereas TVKO table sales organization ki text table enti TVKOT is going to be text table. So our tables మధ్యలో ఉండే రిలేషన్షిప్ ఏమంటారు టెక్స్ట్ టేబుల్ రిలేషన్. ఆ టేబుల్స్ మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్ ఏమంటారు టెక్స్ట్ టేబుల్ రిలేషన్. ఇక్కడ 100-100 మెటీరియల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, యూ సీ దిస్ మెటీరియల్. description MAKTX MAKTG. So casing so ఇప్పుడు let us search for that field. ఇప్పుడు మారాలో ఆ ఫీల్డ్ ఉందో చెక్ చేయండి. MAKTX అదే కదా, MAKTX MAKTX మరి ఆ ఫీల్డ్ MAKTX ఎక్కడ ఉంది? సో జస్ట్ సే చెక్ హియర్ MAKT, you have the fields MAKTX. This is the description. And within this table, what is the relationship? MAT మెటీరియల్ నెంబర్కి ఇక్కడ ఉండే రిలేషన్షిప్ ఏంటి? కీ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అదే ఇక్కడ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టెక్స్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So another text table. Now we will be discussing about, okay, till now we discuss how to create a table and all those things. So now foreign relationship clear everybody when I'm going to another topic. Okay, so till now we saw okay table undi. For the table, if there is a display maintenance allowed option kanante, for a table if you have a display maintenance allowed options undi, that means what, we can directly create entries from data dictionary నుంచి మనం డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎండ్ యూజర్కి మనకు అది చెప్పలేము కదా, నువ్వు ఎస్సీ లెవెల్ కదా ఇక్కడికి వచ్చి బటన్ క్లిక్ చేయి, ఇది వచ్చి క్రియేట్ కొట్టాలి, ఇలా కొట్టాలంటే యూ విల్ బి క్రియేటివ్. మనకి డైరెక్ట్గా మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎలా కావాలంటే డైరెక్ట్గా మన ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసుకునేటట్టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి. మనకి డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం డిస్ప్లే మెయింటెన్స్ ఎవరైనా ఒక టేబుల్ పెడతామో, దట్ మీన్స్ directly for that table you now supposed to create a transaction code using which that end user can create entries into the table. ఎప్పుడైతే మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని డిస్ప్లే మెయింటెన్స్ లెవెల్ పెడతాము రియల్ టైంలో, కంపల్సరీ ఆ టేబుల్కి మీరు ఏం చేయాలంటే రియల్ టైంలో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్ ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎంట్రీస్ ఈ టేబుల్లో క్రియేట్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి. సో దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. అర్థమైందా? సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం ఇవ్వాలి. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎలా ఇస్తాను అంటే, ఓకే, సో అలా ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ యూటిలిటీస్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. ఈ ఇంటర్వ్యూ అడిగేది పర్పస్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్? ద పర్పస్ ఆఫ్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్ ఇస్ టు మెయింటైన్ ఎంట్రీస్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్ టేబుల్. Purpose of table maintenance generator is to maintain entries in your database table. The purpose of table maintenance generator is to maintain entries into your table. See, అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం ఎండ్ యూజర్కి కంఫర్టబుల్ ఇవ్వాలి. ఎండ్ యూజర్ వచ్చి ఎస్సీలో వచ్చి ఇవన్నీ చేసుకోవాలి, వాడికి అండర్ కరెంట్ మిషన్ తెచ్చుకోవాలి. ఓ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం ఈజీ అయితే వీళ్ళకి ఎమోషన్ డబ్బులు ఇస్తాను ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇవన్నీ తెలియకపోతుంది. వాడు ఏం చేయాలి? సో మనం వాడికి ఎండ్ యూజర్కి వాడికి కంఫర్టబుల్ ఇస్తున్నామని చెప్పి వాడికి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. వాడి ఎంట్రీస్ టేబుల్లో DQ100 ఎంట్రీస్ ఇస్తారు కదా, వాడికి ఇచ్చే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మాట్లాడాలి. వాడు డైరెక్ట్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేట్ ఇస్తే అక్కడ నుంచి ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే దెన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. ఫస్ట్ వాట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. Okay, what is the purpose of table maintenance generator? The purpose of table maintenance generator is to maintain entries into your database. The purpose of table maintenance generator is to maintain entries into your database. Just click on this.
ఈ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయడం దేనికి చేయగలం ఓన్లీ విత్ టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్టేటస్ డిస్ప్లే మెయింటెనెన్స్ అలౌడ్. డిస్ప్లే మెయింటెనెన్స్ డెలివరీ మెయింటెనెన్స్ అలౌడ్ ఉన్న వాటికి మనం చేయగలం. సో ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ ప్రస్తుతానికి యాంపర్సెంట్ ఎన్సీఎం యాంపర్సెంట్ అని పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే నో ఆథరైజేషన్ గ్రూప్. ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రూప్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్, బ్యాక్ అండ్ మీకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్ అంతా జనరేటర్ కోడ్ అవన్నీ జనరేటర్. ఆ కోడ్ అవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ అండర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. మీరు ఇప్పుడు టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు కొన్ని స్క్రీన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అలానే ఫంక్షన్ మోడల్స్ ఇవన్నీ జనరేట్ అవుతాయి. ఇవన్నింటిలో మనం హోల్డ్ చేయగలిగే ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి ఫంక్షన్ గ్రూప్. సో కాబట్టి హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ గ్రూప్. ఓకే, జనరల్ ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ టేబుల్ నేమ్నే ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఇక్కడ నేమ్గా ఇచ్చేయమంటారు. కంటిన్యూ లాగా ఉన్నది ఈ టేబుల్ నేమ్నే ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్గా ఇచ్చేయమంటారు. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రూప్ పేరేంటి GSTD 0. ఓకే, ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ టైప్స్. సో మెయింటెనెన్స్ టైప్ అనమాట. మెయింటెనెన్స్ టైప్ ఐ విల్ గో ఫర్ 1 step approach. ఇక్కడ 1 step approach అన్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 1 screen. యువర్ స్క్రీన్ నెంబర్ కెన్ బి ఫ్రమ్ 4 zeros to 4 9s. మీ స్క్రీన్ నెంబర్ కెన్ బి 4 zeros నుంచి 4 9s మధ్యలో ఏదైనా నెంబర్ కావచ్చు. సో టైం బీయింగ్ ఐఎమ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1. స్క్రీన్ నెంబర్ ఎంత అంటే 1 తీసుకుంటాం. తీసుకొని జస్ట్ సే క్రియేట్. It is going to create table maintenance generator. Okay, save it as అర్థమవుతుంది కదా. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అక్కడ అది కరెక్ట్గా క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రాస్ చెక్ ఇట్ /SM30. SM30 and SM31 are the transaction codes where you can cross check whether the table maintain generator is successfully created. Table maintain generator successfully created in the leda. You can check it in SM30 and SM31 or SM31 are the transaction codes where you can check whether the table maintain generator has been created successfully. SM30 or SM31 are the transaction codes. Okay. SM30 or SM31 are the transaction code where you can check whether the table maintain generator has been successfully created or not.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
మనం టేబుల్ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసి అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది మనం SM31లో చెక్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ we can create a transaction code for that table maintenance. After that, we are going to create a transaction code for that table maintenance. So SC93 is the transaction code where we can create transaction codes. SC93 is the transaction code where we can create transaction codes. ZSTD01 ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ పేరు కూడా అదే పెడుతున్నాం. నెక్స్ట్ వేరే పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఏ పేరంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ సే test. Okay, now here I am going to say here transaction with parameters. Here I select the option as transaction with parameters. Select the option as transaction with parameters. Select the option as transaction with parameters. Okay. Request completed without errors. Is it clear? Like this I create table maintenance generator. ఈ టేబుల్ మేనేజర్ కరెక్ట్గా క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది స్లాష్ చేస్తాం 30. సో ఎండ్ యూజర్కి వచ్చి SM30కి వచ్చి ఇక్కడ నీ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చి డిస్ప్లే కొట్టి క్రియేట్ చేసుకుంటే అది కూడా తనకి లెంగ్తీగానే ఫీల్ అవుతుంది. సో తనకు కంఫర్టబుల్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్. సో అది ఎట్లా అంటే so transaction with parameters. Select the option as transaction with parameters. Here give the transaction code ఏంటి ఇక్కడ. So transaction with parameters. Okay. Transaction code ఏంటి ఇక్కడ SM30. సో SM30లో స్కిప్ ఇనిషియల్స్ అంటే అక్కడ ఏమంటుంది మనకి వ్యూ నేమ్ అది ఇస్తున్నాం కదా, మనం టేబుల్ నేమ్ వ్యూ నేమ్ ఇస్తున్నాం కదా, అది స్కిప్ చేయమంటాం. ఆ స్క్రీన్ స్కిప్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతుంది. స్కిప్ దట్ స్క్రీన్. ఓకే, అండ్ హియర్ SAP GUI for Windows. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇక్కడ కింద నాకు ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ F4 కొడితే మీకు వాల్యూస్ రావట్లేదు. నో ఫీల్డ్స్ కెన్ బి డిస్ప్లే అని వస్తుంది కదా, జస్ట్ కంగారు పడుతుంది, సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేస్తే యువర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్. So here F5 కొట్టండి, నేమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అంటే వ్యూ నేమ్ or టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చేయాలి. సో వ్యూ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి GSTD. అలానే ఇప్పుడు అదే ఆప్షన్ కావాలి, మీకు డిస్ప్లే కావాలి అంటే షో. ఇక్కడ ఏం కావాలి మీరు ఓకే, like this way I am going to create a transaction code. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. /ZSTD01 నుంచి ఎంటర్ కొడితే సో వాడు GSTD01 రాగానే ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. స్క్రీన్ రాగానే చేంజ్ మోడ్లోకి వస్తాడు. Like this way, whichever entries you want, you will be creating the entries. See, డేటా ఎలిమెంట్స్ వాడమని ఎందుకు చెప్తారంటే చూడండి, ఇక్కడ నేమ్ రాలేదు చూసారు, డేటా అనేది నేమ్స్ వచ్చింది, దీనికి రాలేదు ఎందుకంటే ఫర్ దిస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ డేటా. ఈ డేటా ఎలిమెంట్ ఏం వాడలేదు కాబట్టి. సో డేటా ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తే దట్స్ వై ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ డేటా ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు డేటా ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్? మీరు డేటా ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయకపోతే ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏంటిది? డేటా ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయకుండా నేను ప్రీడిఫైన్ టైప్ వాడాను అనుకో, నాకు ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏంటో డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పండి. నేను అడిగేది డేటా ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయకుండా నేను ఒక ఫీల్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దాంతో డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటో డిసడ్వాంటేజ్ అసలు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పాను, ఇక్కడ టెక్స్ట్ అయితే రావట్లేదు. ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో ఇష్టం ఏదో ఒకటి క్యారెక్టర్ అయితే క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు.
పర్టికులర్ టేబుల్కి యూజ్ ఆ ఫీల్డ్ పర్టికులర్ టేబుల్కి మళ్ళీ అక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అది బేసిక్ ఫంక్షన్. అది డేటా ఎలిమెంట్ వాడేది రీయూజబిలిటీ కోసం. ఫైన్. అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పినంత వేస్ట్. డేటా ఎలిమెంట్లు ఏమైనా ఫార్మ్కి చేసుకోగలనా? అదే పాయింట్. ఫార్మ్కి రిలేషన్షిప్ డేటా ఎలిమెంట్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయగలనా? వితౌట్ డేటా ఎలిమెంట్ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఎ ఫార్మ్కి రిలేషన్షిప్? అదే కాన్సెప్ట్. జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచో పుట్టుకురావు. సో ఈ రికార్డు కూడా అంటే ఎంటీ రికార్డు కూడా సేవ్ అయింది. ఐ హావ్ టు రిమూవ్ దిస్. సో హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ యూ హ్యావ్ దిస్ టైం? అర్థమైందా? సో వాడికి ఎస్పీడీ 01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ తప్పించి ఇంకా ఏమీ తెలియదు. దీనికోసం ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ అప్డేట్ అవుతుంది, అవన్నీ అడుగుతుంది. వాడికి ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తాను, సేవ్ కొడితే ఎంట్రీ ఉందా లేదా తీసుకుంటాడు. ఈ టేబుల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా కూడా ఇక్కడే వేసుకుంటాడు. పొజిషన్ కొట్టి డేక్యూ 100 అంటే ఆ పొజిషన్. ఇది క్లియర్? దిస్ ఈస్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఇది క్లియర్? ఇది అర్థమైందా? వాడు అంటే వాడికి మనం ఆల్ ట్యాబ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం ఏం చేసామంటే SM30 ట్రాన్సాక్షన్ కదా, SM30లోకి వస్తే ఏం చేస్తాం, మన ఇక్కడ టేబుల్ నేమో వ్యూ నేమో ఇచ్చి డిస్ప్లే బటన్ కొడుతున్నాం. అవే పారామీటర్స్ నేను ఏం చేశాను, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేషన్ చేసినప్పుడు పాస్ చేశాను. వ్యూ నేమ్ ఏంటి, స్కిప్ ఇనిషియల్ స్క్రీన్ అంటే ఇనిషియల్ స్క్రీన్ స్కిప్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ఈ స్క్రీన్లోకి వచ్చింది. ఓకే, అది నేను చేసిపోతాను. ఓకే, లైక్ దిస్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచో పుట్టుకురావు, జనరిక్గా పుట్టుకొస్తాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం చెప్పడం. డేటా ఎలిమెంట్ వాడకపోతే ఏముంది, ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ చేయడం కష్టం. అది హౌ డు ఐ క్రియేట్ ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ డేటా ఎలిమెంట్ లేకుండా? అర్థమైందా? ఒక ఫీల్డ్ ఇచ్చి చూడండి, అవుతుందని చూడండి ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ డేటా ఎలిమెంట్ లేకుండా. ఓకే ఓకే ఫైన్, క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? ఓకే, టేబుల్ మెయింటైన్ చేయడం పర్పస్ అర్థమైంది కదా? సో నౌ విల్ సీ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ అబౌట్ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్. ఇప్పుడు లైక్ లెట్ us కన్సిడర్, ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్లో నేను ఇక్కడ నాకు 2 స్టెప్ అప్రోచెస్ ఉంది. 1 స్టెప్ చూసాం, 2 స్టెప్ అంటే ఏంటంటే నేను అయితే 2 స్టెప్ ఐ హ్యావ్ 2 స్క్రీన్స్. అంటే నేను టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్ చేంజెస్ చేసినట్టు కదా లెక్క. సో కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ చేంజ్ ఆప్షన్. సో మెయింటెనెన్స్ టైప్ చేంజ్, క్రియేట్ మెయింటెనెన్స్ స్క్రీన్, ఈ 2 పనులు చేయాలి కదా. మెయింటెనెన్స్ టైప్ మార్చాను, ప్లస్ క్రియేట్ ద మెయింటెనెన్స్ స్క్రీన్. జస్ట్ సో సింగిల్ స్క్రీన్ ఓవర్ స్క్రీన్. ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇందాక మీరు ఒక ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసి సేవ్ కొడుతుంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆస్కింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. మీకు సేవ్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కూడా అడగాలి అనుకుంటే, మీరు చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఆ చేంజెస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అనుకోండి. స్టాండర్డ్ రికార్డింగ్, సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ as స్టాండర్డ్ రికార్డింగ్. సేవ్ ఇట్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఓకే, నౌ హియర్ just say ZSCD. So when I come into change mode, okay, ఇప్పుడు when I say new entry, it is going to open a separate screen. So maintenance will be more here. Okay, so here I can maintain maintenance. Is it clear? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ అందులో చేంజెస్ చేసి నో వెన్ ఐ సేవ్ ఇట్,
save. It is going to ask for request number. నేను రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అడగలేదు కదా, ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసి బట్ ఇప్పుడు ఒక ఎంట్రీలో చేంజెస్ చేసిన కొత్త ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసిన ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, స్టాండర్డ్ రికార్డ్ నెంబర్. క్లియర్ అప్పుడు అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ ఓకే, క్లియర్ అప్ హియర్. నౌ ఇన్ దిస్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఇక్కడ మనకు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ అవుతుంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగినట్టు నేను టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ టేబులే ఉంది. ఆ స్టూడెంట్ టేబుల్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే 3 ఫీల్డ్స్ పెట్టమన్నాడు, 4 ఫీల్డ్స్ పెట్టమన్నాడు. ఏంటి ఆ 4 ఫీల్డ్స్ అంటే ఈఆర్ నేమ్, ఈఆర్ డేట్, ఏఈ నేమ్, ఏఈ డేట్. అంటే క్రియేట్ పర్సన్ నేము, క్రియేట్ డేట్, చేంజ్ పర్సన్ నేము, చేంజ్ పర్సన్ డేట్. ఇలా ఒక 4 ఫీల్డ్స్ పెట్టమన్నాడు. ఈ 4 ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడంటే 4 ఫీల్డ్స్ ఇన్పుట్ డిజేబుల్ అయి ఉండాలి. 4 ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్పుట్ డిజేబుల్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఈ ఫీల్డ్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా నేను ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే నేను ఎంట్రీ ఇచ్చి సేవ్ కొడతానో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫీల్డ్స్ యొక్క వాల్యూస్ వచ్చాయి. మాన్యువల్గా వాటి వాల్యూస్ పాస్ చేయగలిగింది, వాటికి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ ఇచ్చింది. అలా తీసుకోవాలండి మనం లాజిక్. ఆర్ఎల్స్ ఇంకో సినారియో, ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, అది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కాదు. నేను వాల్యూ ఇవ్వకుండా కూడా సేవ్ కొడితే రికార్డ్ సేవ్ అయిపోయింది. రికార్డ్ ఏం తీసుకున్నా, బ్లాంక్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. అలా కాకుండా ఆ ఫీల్డ్లో నేను ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేయకపోతే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. రికార్డ్ క్రియేట్ అవ్వకూడదు అంటే మీకు అన్నిటికీ ఏం చేయాలి, మనం లాజిక్ రాయాలి. సో దట్ మీన్స్ టేబుల్ మేనేజర్ యొక్క వేరే టేబుల్ మేనేజర్ ఇవన్నీ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం, ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం. అదేనా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్, డిఫరెంట్ సినారియోస్. టేబుల్ మేనేజర్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్ లాజిక్. సో దెన్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ లాజిక్, need to write some logic and where I am going to write that logic. Is it right? సో అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. బై డిఫాల్ట్ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఏముంటాయి, ఇన్పుట్ డిజేబుల్ అయి ఉంటాయి కదా, కానీ వీటి ఇన్పుట్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి. వాటిని ఏం చేయలేదు, ఇన్పుట్ డిజేబుల్ చేయాలి. అది ఎక్కడ చేస్తాను, సో పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ చేస్తాను. సో దిస్ థింగ్స్, సో హౌ డు ఐ నో అంటే హియర్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయడం కదా, మీరు లాజిక్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే so utilities table maintenance generator. Okay, here environment. Okay, modifications. Here you are going to have some events. Here you are going to have some events. So under that events you are supposed to write the logic. Under that event you are supposed to write the logic. Environment, modifications, modification of events. So just say enter. So like this way, come into say new entries. ఇక్కడ ఈ ఈవెంట్స్ అనమాట, దీని మీద ఎఫ్ఓర్ కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇన్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. 01 బిఫోర్ సేవింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. దిస్ ఈవెంట్ విల్ బి 01 అనే ఈవెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, బిఫోర్ సేవింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. 02 ఆఫ్టర్ సేవింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. 03 బిఫోర్ డిలీటింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డిస్ప్లే. 04 ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద డేటా. 05 క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఎంట్రీ. లైక్ దిస్. ఇలా నాకు బోల్డ్ ఈవెంట్స్ మొత్తం ఎన్ని 39 ఈవెంట్స్. సో ఈ మీ అవసరం బట్టి ఏ ఈవెంట్ కావాలంటే ఈవెంట్ కావాలి. సో లెట్ us say బిఫోర్ సేవింగ్ ద డేటా ఇంకొక ఈవెంట్ అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ, అంటే ఆ ఈవెంట్ కింద నేను లాజిక్ రాయాలి కదా, ఆ లాజిక్ ఎక్కడ రాస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ లాజిక్ విత్ ఏ సబ్ రొటీన్. సబ్ రొటీన్ పేరు ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాం, ఇచ్చి ఎంటర్ కొడతాం. మరి ఆ ఫామ్ అండ్ ఫామ్లో లాజిక్ రాయాలి కదా, నేను అప్పుడు ఫామ్ అండ్ ఫామ్లో లాజిక్ రాయాలి కదా, అది ఎలా రాస్తానంటే ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కోడ్. So it is going to give me a pop-up. So this subroutine is going to be created, under which include you want to write the code ante F01 అని ఒక include ఉంది.
ఆ ఇంక్లూడ్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఇంక్లూడ్ కొత్త ఇంక్లూడ్, అది అవైలబుల్ లేదు, క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంక్లూడ్ ZSTD01 does not exist, create yes. జనరేట్ ఇక్కడ within this include and include. Within this include, now what you have to say is form testing list of. Within this form and form, whatever logic you want. Is it right? In this form and form, whatever logic you want. So for time being, I'll say message. Yes. Okay, just accurate. Come back. Yes. Like this way, under that events, I'm going to write the code. Okay. ఇప్పుడు లెటర్ సే నేను ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు అనుకుంటే, అంటే /o/sc8. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే మనం ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఇంక్లూడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ మీకు ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ SAP ABAP. ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 అని చెప్పి స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేశాం కదా, ఆ స్క్రీన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కింద ఉంటాయి. సో ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడాలంటే గో టు ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ. Go to ABAP object repository. Okay, here I will see it as function group. What is the function group? STD. సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి బ్లూ కలర్లో ఉంది. యాక్చువల్గా యాక్టివ్గా ఉంటే ఏంటి అవ్వాలి, బ్లాక్ కలర్లో ఉండాలి. బ్లూ కలర్లో ఉంది ఎందుకంటే కొత్త ఇంక్లూడ్ యాడ్ చేస్తాం కదా, మరి ఫంక్షన్ గ్రూప్ యాక్టివేట్ చేయాలి కదా మనం, కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ వచ్చాం. సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలానే యాక్టివేట్ చేసిన ముందు మీకు ఇంకో సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు కనుక రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా సినారియో వచ్చి మీ స్క్రీన్లో ఫీల్డ్స్ ఇన్పుట్ డిజేబుల్ చేయమంటే, స్క్రీన్స్లో ఫీల్డ్స్ ఇన్పుట్ డిజేబుల్ చేయమని అడిగితే స్క్రీన్స్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ 0 0, this is the screen number. డిజేబుల్ చేయమని అడిగితే ఎలిమెంట్ లిస్ట్ ఇదే కదా మీ ఫీల్డ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్. మీకు ఏం కావాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫీల్డ్స్ కూడా కావాల్సింది మీకు. సో ఇది ఏజ్ అనుకోండి, ఏజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ కదా. సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు కమ్ ఇంటూ చేంజ్. ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని చేంజ్ మోడ్లో రండి. Date of birth field అనుకోండి. Let us make it as
make it as input disease. Save. లేదనుకోండి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, డైరెక్ట్ లేఅవుట్ క్లిక్ చేసుకోవడం, లేఅవుట్లోకి వెళ్ళడం, ఆ ఫీల్డ్ ఇన్పుట్ డిజేబుల్ చేయడం. ఓకే, ఇవన్నీ అయినాక ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దిస్ come back to display mode, right click, right click, right click, like this way, display, right click, okay. So now your table, your function group is now active. Clear already? Put /n zstd 01 అన్నారు అనుకోండి. You come into change mode. ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీల్డ్ ఏమైంది, గ్రేవ్డ్ అయిందా? ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్కి ఏజ్ మార్చి 5 మార్చి సేవ్ కొడితే మీరు ఇందాక అక్కడ ఈవెంట్లో లాజిక్ రాశారు కదా, ఆ ఈవెంట్లో లాజిక్ రాసే విధానం వేరే ఉంటుంది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ వస్తుంది. ఓకే, బేసిక్లీ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఉంటాయా? అదే కదా, టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్లో రకరకాల ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఎలా చేయాలి అదే కదా. ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినా చేయగలరు కదా టేబుల్ మెయింటైన్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్, సో యాక్చువల్లీ ఇన్ SAP ఫ్రమ్ day 1 వాట్ వీఆర్ కమింగ్, వీఆర్ డిస్కసింగ్ tables. Data dictionary స్టాక్ స్టార్ట్ చేసిన మనం ఏం చెప్తున్నాం, బేసిక్లీ ఇన్ SAP we have 3 types of tables: transparent tables, pool tables and cluster tables. Till now what we are discussing about transparent tables. Till now we discussed about transparent tables, and now onwards we discuss about pool and cluster tables. So మనం pool and cluster tables discuss. Clear? So transparent table and transparent table is a physical table which is going to have one-to-one relationship with the database. Whenever you create one transparent table in the data dictionary, it is going to replicate on the database. Okay. So next, clear? Any doubts? So now, then afterwards, now we'll see how to create a pool tables and cluster tables. So first I start with pool tables. First we start with pool tables. First we start with pool tables. Okay? Pool tables. Okay? Pool tables are logical tables. Logical tables are logical tables which are going to have many to one relation with the database. Pool tables are logical tables which are going to have many to one relationship with the database. Pool tables are logical tables which are going to have. Pool tables are logical tables. Pool tables are logical tables. Tables are logical tables which are going to have many to one relationship with the database. Many pool tables on the data dictionary side, will be stored in a database in a table pool. Database side మనకి table pool అని ఉంటుంది. ఆ table pool లో all your pool table entries will be going to be stored. ఇప్పుడు ఒక సెట్ లో 10 pool tables ఉన్నాయి అనుకోండి. ఒక సెట్ ఆఫ్ 10 మొత్తం మన pool tables ఒక సెట్ గా 10 pool tables ఉన్నాయి. 10 pool tables entries are going to be stored in the database side as a table pool. Going to be stored in a table. కాబట్టి what is the relationship you are going to have?
many to repetition. Many pool tables will be stored in a table. Many pool table entries are going to be stored in a table. Many pool table entries are going to be stored in a table. Clear? Any doubts from here? So here, since the pool tables are not a physical level, pool tables are logical tables. Pool tables does not have technical settings. Pool table does not have technical settings. You cannot provide technical settings and indexes for pool tables. Since pool tables are logical tables, for pool tables you are not going to have any technical settings and indexes. You are not going to have technical settings and indexes. So in pool tables, you are going to store information like temporary data, screen sequence data, program flow data, etc. In pool tables, you are going to store some information like temporary data, screen sequence, program flow, etc. Temporary data, screen sequence data, okay. Access data, screen access, program flow, etc. Okay, any doubts from here? So, clear with the doctor? Any doubts? So in a pool tables, okay. So before, okay, ఇప్పుడు మనకి pool tables create చేయాలంటే first మనకి ఏం కావాలి? First, if I want to create a pool table, first what I require? First I am supposed to have table pool. First మనకి ఏం కావాలి? Table pool కావాలి. So first we'll see how to create a table. Before creating pool tables, first we'll see how to create table pool. Table pool ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే ఎన్విరాన్మెంట్ utilities, okay, other dictionary objects. Utilities, other dictionary objects. Let's say utilities, other dictionary objects, click on this. So here what you have? Table pool / cluster. So here Z pool1, Z pool 1 created. Z pool 1 is created. Okay, I'm going to create a table pool. Okay, so within the table pool you are going to have these fields. ఈ ఫీల్డ్స్ కాకుండా మీకు ఇంకా కొత్త ఫీల్డ్స్ అని కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్. వాట్ యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. వద్దనుకుంటే in a table pool you can add your fields. Because fields are by default you are going to have this. In a table pool you are going to have these 4 fields like tab name, var key, data length and var date. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 4-5 పూల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 4-5 పూల్ టేబుల్ డేటా అంతా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది. మీకు డేటాబేసే టేబుల్ పూల్లో స్టోర్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే ట్యాబ్ నేమ్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ విచ్ టేబుల్. 4 టేబుల్స్ ఉంటే ఏ టేబుల్ అనేది ఇది చెప్తుంది టేబుల్ నేమ్. తర్వాత var key, వాట్ ఆల్ ద కీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద టేబుల్. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్లో మీకు ఒక ఫుల్ టేబుల్ ఉంది, అందులో 4 కీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆ 4 కీ ఫీల్డ్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ అవుతాయి. స్టూడెంట్ నెంబర్ 92 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో వాటి వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలానే డేటా లెంత్, వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్, వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్. అండ్ ఎంటైర్ కంటెంట్, రికార్డ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎంటైర్ రికార్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఓకే. ఇక్కడ మీకు
ఈ టేబుల్ పూల్స్తో డ్రాబ్యాక్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటా డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఎంట్రీ ఉంది, నా దగ్గర ఒక పూల్ టేబుల్ ఉంది, అందులో ఒక రికార్డ్ లెంగ్త్ మ్యాక్సిమం 10,000 క్యారెక్టర్స్. కానీ ఇక్కడ వ్యాడేటా లెంగ్త్ ఎంత 3,018 క్యారెక్టర్స్. అంటే నాకు ఇప్పుడు రికార్డ్ ఒకటి పంపిస్తున్నాను విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సైజ్ 10,000 క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ 3,018 క్యారెక్టర్స్ మనం తీసుకొని మిగతాదంతా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ 3,018 క్యారెక్టర్స్. Rest of the thing will be not considered. Rest of the thing will not be considered. Rest of the thing is not going to be considered. Rest of the things will not be considered. Is it clear? Rest of the thing is not going to be considered. Everybody? So this is the drawback of your pool table, stable pool. That's why in your table pool you will be storing, always try to store less volume data. అంటే మోస్ట్లీ లైక్ కంట్రోలింగ్ డేటా ఎక్కువ వరకు మనం పూల్ టేబుల్స్ అట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టెంపరీ ఏంటంటే ఎక్కువ లెంగ్త్ ఉంటుంది కదా మనకి. అలానే యాక్సెస్ సీక్వెన్స్, స్క్రీన్ ఫ్లో, ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో, ఇలాంటి డేటా అంతా కూడా ప్రిఫర్స్ టు స్టోర్ ఇన్ టేబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నమాట. 10,000 క్యారెక్టర్స్ రికార్డ్ పంపిస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ 3,000 క్యారెక్టర్స్. బికాస్ వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ that data? Is it clear? అదేంటి మీరు సైజ్ పెంచుకోవచ్చు కదా, ఇంకో ఫీల్డ్ ఇస్తే సరిపోద్ది కదా, వ్యాలిడేట్ ఆఫ్ 2 అని చెప్పి ఇంకో ఫీల్డ్ ఇస్తే సరిపోద్ది కదా అంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను ఒక టేబుల్ పూల్ ఉంది, అందులో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ 10 టేబుల్స్. టేబుల్ పూల్ ఉన్నందులో 10 పూల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం. మరి స్టోర్ చేసినప్పుడు ఒక్క టేబుల్లో ఎంట్రీస్ మాత్రం 10,000 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, మిగతా అన్నీ కూడా బిలో 1,000 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు నాకు మరి మెమరీ వేస్ట్ అన్నెసరీ మెమరీ వేస్ట్. కాబట్టి పూల్ టేబుల్స్ అనే దానికి మనం ఫిక్స్డ్ చేసుకుంటాం. లెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉన్న వాటిలో మనం పూల్ టేబుల్స్ వెళ్ళడం డిసైడ్ అవుతాం. Properties you can add.
అది ఎప్పుడు ముందే సార్ డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్
ఏం మా చెప్పలేదు వచ్చిన ఏం మాట్లాడాలంటే నాట్ కమింగ్ క్లాస్ క్వశ్చన్ కదా మీరు చెప్పారు చెప్పలేదు మరి ఇంకేముంటుంది నాట్ కమింగ్ ఇవ్వడం తప్పలేదు. So like this way, we'll be creating a table pool, and for this table pool, you are supposed to have technical settings because this is going to be available on the database side. In database side, for this you are supposed to have technical settings. So here just mention the size guide. So just size guide is the size. So like this way, I can create a table. This is how I created a table. So this is going to be available on the database side. Okay, fine. So now we are going to create some pool tables. ఇప్పుడు మనం కొన్ని pool tables create చేద్దాం. So just ఇదే table ని కాపీ చేసుకొని కావాలంటే okay, just create some pool tables. Pool table ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ZSTD మిగతా అంతా కామన్, టేబుల్ క్రియేషన్ అంతా కామన్. సో హియర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే మెయింటెనెన్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఎక్స్ట్రాస్, ఓకే. సో చేంజ్ టేబుల్ కేటగిరీ, ఇప్పుడు టేబుల్ ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్ కదా. నౌ చేంజ్ టేబుల్ కేటగిరీ, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ as pool table. Just enter. So this pool table is going to come under which table pool? Like this, right? And here టేబుల్ అనేది మనం నార్మల్గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి కంపల్సరీ మనం టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ కావాలి. కానీ ఆ టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ ఇచ్చినా కూడా అది ఇంపాక్ట్ ఉండదు. అది మీకు క్లియర్గా ఇప్పుడు చెప్తుంది కూడా. చూడండి, డేటా క్లాస్ APPLO మీరు ఇచ్చినా కూడా ఓన్లీ బికమ్స్ రెలవెంట్. నేను డేటా క్లాస్ ఇచ్చాను APPLO, డేటా క్లాస్ APPLO ఓన్లీ బికమ్స్ రెలవెంట్ వెన్ ద టైప్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పూల్ టు ట్రాన్స్పరెంట్. టెక్నికల్ సెట్టింగ్ ఎందుకంటే టేబుల్ క్రియేషన్లో ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది. క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ అండ్ ఆ టేబుల్కి మనం క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం పెట్టేస్తే ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మాత్రం కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఇప్పుడు మీరు పూల్ టేబుల్ కానీ డేటా క్లాస్ సైజ్ కరెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ మెసేజ్ దట్ APPLO ఇచ్చినా కూడా దట్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్, ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ది సిస్టమ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వే ఓకే, లైక్ దిస్ వే like this way. I am going to create a pool tables. So I cannot create indexes. Clear? So now just click on table contents. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఇవ్వండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, కానీ ఎంట్రీస్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? టేబుల్ పూల్లో on the database side it will go. Entries మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, బట్ బ్యాక్ ఎండ్ it will go into the table. Clear everybody? So this is about pool tables. Right? So now we will discuss about cluster tables. Clear అర్థమైంది కదా ఇక్కడ? So it is table contents. నేను ఎంట్రీ ఇవ్వగలుగుతాను, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఎంట్రీ విల్ బి క్రియేటెడ్ as a table.
టేబుల్ కంటెంట్స్ కనబడదు సార్, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎంట్రీ కనబడదు. నార్మల్ ఇంకంతా నార్మల్గా కనబడుతుంది. అండ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఓకే ఫైన్. నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్లస్టర్ టేబుల్స్. క్లస్టర్ టేబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ many to one. Cluster table, okay, is a logical table which is going to have many to one relation to the database. Cluster table is a logical table which is going to have many to one relationship with the database. It's going to have many to one relationship in the database. Which one is cluster table is a logical table which is going to have many to one relationship with the database. Okay, many cluster tables will be combined to form a table cluster, will be stored in a table cluster on the database side. Many cluster tables, many cluster tables are going to be stored in a table cluster on the database side. Going to be stored in a table cluster on the database side. Okay. Environment, sorry, it is other dictionary objects. See cluster 1. So what I want to create now? Table cluster. Okay. Generally in cluster tables you are going to store long documentation. In cluster tables you are going to store anything like documentation, long text, documentation, etc. A huge volume of information is generally stored in cluster. Huge volume of information is going to be stored in cluster. Okay. So you are going to store huge volume of information. So like documentation, okay, long text, okay, some standard text, etc. This kind of information is going to be stored in your table clusters. Okay. So in your table cluster, these are the fields you are going to have. Var key, page number, timestamp, page length, and var data. Cluster ki pool ki major difference ఏంటి అంటే, సో ఇన్ యోర్ క్లస్టర్ టేబుల్, ఇప్పుడు ఫుల్ టేబుల్స్ అంటే ఏ టేబుల్స్ అయినా ఫుల్ టేబుల్ టూలో జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ క్లస్టర్ టేబుల్లో ఐ కెన్ జాయిన్ ఓన్లీ ద టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ కీ ఫీల్డ్స్. ఇన్ క్లస్టర్ టేబుల్, ఇన్ టేబుల్ క్లస్టర్ ఐ కెన్ జాయిన్ ఓన్లీ ద టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ కామన్ కీ ఫీల్డ్స్. In the table cluster, I can have various tables which are going to have common key fields. Which are going to have common key fields. Those only I can join. Apart from that, I cannot join. Okay. Here, and record in cluster tables, you are going to have huge volume of information. Huge volume. That is possible. So here, if you observe, entry, it is of 10,000 characters. Then what happens? It is going to take 3,800 characters. Okay, recording 3,800 తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ దస్ అనదర్ రికార్డ్. ఒక రికార్డ్గా స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకా ఉందనుకోండి, ఇంకో రికార్డ్గా సేవ్ అవుతుంది. అదే మరి అట్లా డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేస్తామంటే, డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో, ఈ క్లస్టర్ టేబుల్లో ఒక టేబుల్ క్లస్టర్లో అడిషనల్గా ఇంకో కీ ఫీల్డ్ పెట్టాడు. ఆ కీ ఫీల్డ్ ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్. అంటే ఇప్పుడు 10,000 క్యారెక్టర్స్ అన్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ 3,800 క్యారెక్టర్స్కి ఒక ఎంట్రీ కదా, పేజ్ నెంబర్ ఏమంటే 1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక ఎంట్రీ అన్న 3,800 క్యారెక్టర్స్ ఇంకొక ఎంట్రీ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత 2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2,400 క్యారెక్టర్స్. సో 2,400 క్యారెక్టర్స్ పేజ్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 0. అంటే మామూలు కీ ఫీల్డ్స్తో పాటు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ కీ ఫీల్డ్ పేజ్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దట్ ఎంట్రీ. సో ఎప్పుడైనా మీరు నార్మల్గా పూల్డ్ కానీ క్లస్టర్ కానీ ఏ టేబుల్ అయినా సరే ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే సెలెక్ట్ రాశారో వాటికి కూడా అలాగే సెలెక్ట్ రాస్తారు. కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది డేటా. తెచ్చుకున్నప్పుడు క్లస్టర్ టేబుల్ నుంచి అనుకోండి, ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మీరు రేట్ కండిషన్ ఇస్తారు కదా,
కీ ఫీల్డ్కి మ్యాచింగ్ ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉంటాయి? ఇక్కడ 3 ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. సో 3 ఎంట్రీస్ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లియర్? అర్థమైందా? ఎవరికి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లస్టర్ టైప్ కాన్సెప్ట్. అందుకే మీకు అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ట్రాన్స్పరెంట్కి పూల్డ్కి క్లస్టర్ డిఫరెన్స్ అడగదు. దాంట్లో కదా ఎక్కువ అడిగితే అప్పుడు కూడా పూల్డ్కి క్లస్టర్కి డిఫరెన్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో నౌ హియర్ లెట్ us say, okay, just save it. Before saving it, you need to have technical settings. Go to technical settings. So here size category, just give it as C. Okay, just start. Okay, and ఇక్కడ నేను కంపల్సరీ ఈ క్లస్టర్ టైప్ తీసుకున్నప్పుడు నాకుండే ఫీల్డ్స్ని నేను మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ని సే MAN DT డేటా టైప్ ఏంటి? CLNT. డేటా టైప్ ఏంటి? క్లయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి STD key. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్ ఏంటి? క్యార్. ఇచ్చి జస్ట్ సేవ్ కొట్టండి అండ్ డూ ఏ సింటాక్టికల్ చెక్. జనరల్గా ద కీ ఈజ్ లాంగర్ దెన్ మ్యాక్సిమం అలౌడ్. ఒక టేబుల్ పూల్ కానీ ఒక టేబుల్ క్లస్టర్లో కానీ ద కీ ఫీల్డ్ లెంగ్త్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడెడ్ మోర్ దెన్ 120 క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది, నాకు ఇక్కడ 2 కీ ఫీల్డ్స్ ప్లస్ వేర్ కీ ప్లస్ ఇది ఎంత అవుతుంది లెంగ్త్ మొత్తం? ఎక్సీడింగ్ మోర్ దెన్ 120 క్యారెక్టర్స్. సో కాబట్టి యూ కెన్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద వేర్ లెంగ్త్. వేర్కి లెంగ్త్ని మీ అవసరం పెట్టుకుని తగ్గించుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఓపెన్ చేద్దాం. అదే 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 ఉంటుంది. సో నౌ వాట్ ఎవర్ ద క్లస్టర్ టేబుల్స్, మీరు ఏవైతే క్లస్టర్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దే షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కామన్ కీ ఫీల్డ్స్. వాట్ ఆర్ ద కామన్ కీ ఫీల్డ్స్? MATNR స్టూడెంట్ నెంబర్. దిస్ ఫీల్డ్స్ షుడ్ బి దేర్. Okay, so now let's say here save it. And the type of the table ఏంటి ఇక్కడ? Instead of pull, I should make it as CLU cluster table. Is it clear? The type of the table I want to make it as cluster table. Oh, type change. Next was change table category. Into open చేయండి. Change table to cluster table and Z cluster 1. Is it clear? ఇప్పుడు మీరు కనుక కీ ఫీల్డ్ పెట్టకపోతే ఒకటే కీ ఫీల్డ్ ఉంటే సేవ్ ఇట్. Generic key field is missing from the logical cluster. సో ఆ క్లస్టర్ టేబుల్లో మీ కీ ఉన్నాయి MATNR, సారీ స్టూడెంట్ నెంబరు MATNR. సో ఆ కీ మిస్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్. సో కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలి? MATNR
వేర్కి తీసేస్తే సరిపోతుంది. మీరు మీ క్లస్టర్ టేబుల్లో వేర్కి తీసేస్తే సరిపోతుంది. వేర్కి ఇస్తే మీకు పని లేదు. ఇంకా ఇండివిజువల్ కీస్ మెన్షన్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి all the errors has gone. Is it clear? Like this way I am going to create display without here. Clear? So like this way I am going to create cluster. Okay? So this is about the tables. Okay? So until now we are discussing about all the basic components. Okay, table data dictionary we have completed all the basic components. Like let us say you know how to create tables and you know how to create data types, structure table type created database, data elements are created, and now domain. Similarly you know already type groups ఎలా create చేయాలని కూడా you have an idea. So all these things okay comes under as basic components. So we have covered all these basic components. And now onwards we start with aggressive components. So aggressive components, so what do you have? So views, searchers and lock objects. So here next topic is going to be views. Okay. Basically okay in SAP we have totally 4 types of views. View is again a database component. View is a database component. Okay. These are going to be a database component.